oggi qui abbiamo, spero di Yang. Guardavo prima dove era Chongqing, è nel southeast of China? Southwest of China. Southwest of China, Yes. ok, perché la mappa is very big. Big city in China. We have 30 million people in this city, and Ok, appunto. quindi voglio dire i problemi ce li hanno. Infatti Sì. vedevo che c'era the big river, yeah, the sky the with- Yangtze River is along the across Yangtze, the il city. fiume giallo. Yes. Ah, ok. Bene, a voi la parola e cerchiamo come sempre di tenere il tempo, vediamo se chi viene dalla Cina riesce a darci lezioni anche su questo aspetto, ma prendiamoci tutto il tempo per capire quello che c'è da capire, ok? Spiego anche un attimino chi è il dottor Yang. È un dottorando in logistica, Green Logistics dell'università, in realtà è lui di Chongqing, però abita a Pechino, dell'Università delle Poste e delle Comunicazioni di Pechino. Ecco, si occupa di questi temi e visto che era in Italia in questi mesi l'abbiamo intercettato. Okay. Good morning. No. Good afternoon, everyone. It's so late, but I'm a little bit nervous, in fact, because it's my first time to speak In public. In public with English, and so many people are foreigners. So I will try my best to tell the Chinese stories, use the PPT about green delivery or green logistics in China. And I am an office worker in the Green Volunteer League of Chongqing, and I am now a PhD candidate in Beijing University of Post and Telecommunication, and my major is green logistic management. So Sì. today. Giustamente si introduce dicendo che appunto si scusa per la prima volta che parla in inglese in pubblico, tra l'altro è la prima volta che esce dalla Cina e lui, oltre ad essere il dottorando come vi dicevo prima, è anche un volontario di un'associazione ambientalista che si chiama Green Volunteers in Cina. Ce ne sono tante, insomma sono un po' diverse da quelle che conosciamo in Italia, ma non così tanto poi alla fine. Okay, this is what I want to tell you in this PPT. And the first, I want to tell the basic situation in China about the express or logistic. In China now, in every country, in every city or the countryside, you will see many people buy things online shopping and then use the logistic to to get everyone, and Okay. you will see. Vi parlerò in particolar modo del problema della logistica legata all'online shopping, che in Cina è presentissimo sia nelle città che nelle campagne. Yes, in China we have more than 8,000 logistic enterprises now, and the number is growing. So you will see the people get their parcels in the school outside, in the school or the community every day, every minute, after work or after class, and so it's very crazy. And you will also see the electric tricycles in every city, every countryside, every street. They use this to deliver the parcels. In Cina ci sono più di 8.000 aziende che si occupano di logistica. Il numero sta crescendo e ci sono sostanzialmente queste scene che vedete nella foto in basso davanti a scuole e uffici pubblici in ogni ora del giorno, dopo le lezioni, dopo le attività precipiche dello spazio, si creano situazioni di smistamento pacchi. E un'altra cosa che si vede ormai da diversi anni in Cina sono le consegne elettriche. L'immagine superiore fa riferimento ai motorini elettrici che ormai sono dappertutto. And then, according to the situation, it caused some pollution and some problems for the environment, for the logistic, because of the development of logistics in China. I think the first problem is packing the parcels of the
the parcels, you will see the first problem is excessive packaging. In China, if you get a parcel like this, the enterprise companies will use many tapes, plastic fillers in it, because during the the transportation, they didn't want to the packaging not damaged, so they use many. You can Ok. Allora, dei problemi, ovviamente questo sistema di trasporto crea un sacco di problemi ambientali. Il primissimo problema è quello legato all'imballaggio e all'eccesso di imballaggio, perché non c'è solo l'imballaggio di copertura, c'è anche tutto l'imballaggio di riempimento e le varie tipologie i vari strati di imballaggio, perché ovviamente si vuole evitare con tutti i passaggi di una rottura del prodotto spedito. And the second problem is the recycle and reuse. You will, in China, you will see many people, they get their parcels, they will simply throw it away in the street or like the rubbish and don't reuse it. So this is another problem. Il secondo problema è che non esiste in questo momento l'abitudine di riciclare e di utilizzare l'imballaggio con cui si spediscono i pacchi, ed è la pratica comune quella di buttarlo via direttamente. And the third problem is packing material. You know, China use the black plastic bags. They are non-degradable. So it's if throw it in the environment, it will cause the soil and the soil and water pollution. So it's very, I think it's a disaster. You can say. E il terzo problema è il tipo di materiale con cui si fanno gli imballaggi in Cina. L'avrete sicuramente sperimentato anche voi se avete comprato in internet da prodotti cinesi, da siti cinesi. Si usano queste tipologie di sacchetti neri che non sono degradabili e né riutilizzabili e che quindi creano un grosso problema di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo. Yes, I have data about the parcels in China in 2015. This year, China totally used 8 billion, more than 8 billion plastic bags and about 10 billion boxes in 2015. So you can see what is a crazy problem in China now. 10 billion. Billion. Ok, 10 miliardi di pacchetti in un anno, nel 2015 in Cina. Year, and the growth is growing. The number. Cresce. Yes. So the second big problem is about transportation of the logistics. You will see in China we have 4 important transportation about logistics. It's road, air, water, and railway. We think that every transportation will consume energy and produce emission. So how to promote energy saving and emission reduction, and it's our work. So if there is some dangerous things in the cargo, in this transportation, it will make some damage to the environment. So how to reduce it is also our to want to solve it. Sì, l'altro problema è ridurre le emissioni dei vari trasporti via aria, trasporti appunto via terra e dei prodotti della logistica sostanzialmente. And the third problem is about the storage. It's about the logistic warehouse. You will see in China, it's very easy to see in the warehouse, they use many big machines, use the lighting systems, and how to make energy saving is a very important thing. You can see, and this machine is from Europe. It's Austrian, make it. It's very convenient, but how to use less electricity is our work to do.
E c'è un terzo problema che è quello del consumo energetico di tutta la logistica dei magazzini, quindi la catena di distribuzione consuma una quantità di energia elettrica, di energia in generale enorme, e quindi c'è allo studio come diminuire i consumi di questo pezzo della distribuzione. The finally problem is the operating. It's also in the factory. You will see the logistic factory will use many automatical machine to sort the parcels to different places. And how to make it efficiency and use less energy, it's also our work. Maybe this is the factory to do. But we also think in Europe, like DHL and other famous logistic company has more famous, more useful experience for this. So this is some new machine in China to solve these problems. Il quarto e ultimo problema è quello di razionalizzare la distribuzione e la divisione dei pacchetti, perché ingegnerizzando meglio la distribuzione si possono smistare più pacchetti in meno tempo e quindi consumare meno energia per fare lo stesso lavoro. E guardano all'Europa, per esempio a DHL, come esempi interessanti per... Yes. Then we now, according to the background, the logistic in China, we have 3 questions. First is what method can we use to improve green express or green logistic? And second is what advanced experience should we learn in Europe? And 3, like NGO, like our organization, we can do what we can do to promote the green express or logistics. So this is what I have learned about the DHL. They have a green system to promote the logistics more green and more sustainable. Maybe you maybe know very well about this, so I don't tell too much about this. Una prima esperienza interessante è quella di DHL, che è, diciamo, il leader da questo punto di vista per gli impatti ambientali della logistica. Yes, and now I want to say what the Chinese government to do about the green logistics. In China, we have a government department like State Post Bureau of PRC. This department regulate the express market in China. They have some responsibilities like market access. If in China you want to have a logistic company, you must have the admission for this department. And they also do something about the industry safety and do some policy making and also green development. Cosa fa il governo cinese su questo problema? Si è dotato di un ufficio che si chiama State Post Bureau della Repubblica Popolare Cinese, che è un ufficio di regolamentazione e fa 4 cose. Consente l'accesso al mercato autorizzando le aziende che si occupano di logistica. Se non sei accreditato presso questo ufficio tu non puoi fare logistica in Cina. Si occupa di sicurezza all'interno degli stadi industriali, quindi nella logistica, fa politiche di settore, quindi crea indirizzi del settore e poi promuove lo sviluppo verde, l'innovazione verde all'interno di questo settore. Okay, so that is what the government to do in recent years. They have some summit to make some summit talk about the green logistic in Beijing, and some logistic company attend and tell the public that they will do some things about green logistics. And the government will also give some financial support to promote the electric car to deliver the parcels like this. This is what the government to do. But in China, the logistic market is so big, so only depend on this government. I think this problem can't be solved.
Allora, che cosa ha cominciato a fare il governo? Intanto una serie di seminari informativi e sta regalando dei mezzi elettrici alle aziende di logistica, però siccome il mercato è enorme in Cina, se dobbiamo aspettare il governo, in questa maniera non riusciremo mai a risolvere. This is what our organization to do in China about green logistics. We have cooperated with the university and some primary school and to use the recycle it can reused. Yes, can used many times to deliver the files. So we promote it. Questo è quello che sta facendo la sua associazione ambientalista, lavora con le scuole e le università e promuove, in questo caso in collaborazione con Alibaba, il più grande mercato mondiale, e promuove l'educazione all'uso di buste riutilizzabili più volte, quindi imballaggi riutilizzabili. Yes, we also want to make some standard about the green logistics. So we cooperated the university and some logistic enterprises to make this standard about green logistics. It's about green packaging standard, green storage standard, green transportation standard, and so on. This is also a big work for our organization. And L'altro lavoro importante che stanno facendo è, lavorando sempre con l'università, è creare degli standard volontari di logistica ecologica, e quindi per tutti i settori che riguardano dal building, quindi i magazzini, fino al trasporto, il packaging e il magazinamento, creano degli standard di carattere volontario. And then we also to make some activities for the careers. To tell them to help the customers to reuse and to recycle the boxes, not to throw it away. So this is also. E questa è un'altra cosa che stanno facendo interessante: stanno formando i corrieri che arrivano a casa delle persone perché diventino a loro volta formatori rispetto ai consumatori finali sul fatto che la busta che sta arrivando non è una busta da buttare via, ma una busta che si riusa, e come si riusa e perché si deve riutilizzare. So, in China, the waste separate is bad, so we can't depend on the waste separate to deal with this problem. Just to tell the couriers, the customers to recycle and reuse it. Anche perché la separazione dei rifiuti in Cina è molto bassa, e quindi non possiamo fare affidamento sul riciclaggio. But now we also have some difficulties about these problems. The first is the cost of environmental materials for packaging. So the logistic companies don't want to use the environmental materials because it will improve their cost of the manage. So this is a difficulty. And the second difficulty is the enthusiasm and initiative of customers to reusing the boxes is not very high in China. I primi due problemi sono che ovviamente questo materiale, queste buste riutilizzabili sono più costose, e quindi bisogna convincere le aziende, che in questo momento non ci sentono molto, a utilizzare questa tecnologia e non i sacchetti neri che abbiamo visto prima. E il secondo, che al momento l'entusiasmo per utilizzare questo tipo di sacchetti da parte della cittadinanza non è proprio il massimo, diciamo, non è proprio il top dell'entusiasmo. And third is some technology about the green logistic also need to break through. Like I told some machine for the sorting and others. What do you mean that it needs to be breakthrough? It's the technology for green logistics, like the sorting machine, the lighting system is need to break through. Okay, it's not mainstream now. Yeah. Okay. And the next difficulties is how to change the people's consumption attitude for online shopping. This is, I think, the main problem for the green logistics, because people want to buy everything online, so it causes these problems. And finally, we have some. We want to have some cooperation and outlook about
this meeting. Like there are some advanced ideas and practice about the green logistics in Europe, and establish cooperation with EU NGO and other companies about these problems. And if possible, to carry out some activities with other organizations with the policy of the Belt and Road. L'idea di base è che loro vorrebbero strutturare delle partnership per imparare buone idee, buone pratiche a proposito appunto della logistica verde in Europa, e costruire con collaborazioni con altre associazioni, università e altre organizzazioni a questo proposito, attraverso soprattutto il nuovo programma cinese della nuova via della seta, il Belt and Road, questo mega miliardario programma geopolitico della Cina che unisce Cina anche con l'interporto di Padova, tra le altre cose, insomma.